Calculation for weak acid and weak base Part 1. Calculation of acid and base can be divided into two. The first one is calculation of strong acid and strong base, and the second one is calculation for weak acid and weak base. For strong acid and strong base, we don't have to write the ice table, but for weak acid and weak base, we need to write the ice table. Why we don't have to write the ice table for calculation of strong acid and strong base? This is because strong acid and strong base dissociates completely. So, kalau contoh kita ada strong acid HCl, so apabila dia dissociates completely, ianya akan menghasilkan H plus ion dan juga Cl minus ion. So, kalaulah kita ada 0.25 molar HCl, automatically kita akan tahu H plus yang terhasil adalah 0.25 molar and Cl minus yang terhasil pun 0.25 molar. That's why lah kita tak perlu buat ice table. But calculation for weak acid and weak base, we need to write the ice table. This is because weak acid and weak base dissociate partially. For example, kita ada HCOOH. So apabila dia react with water, it will form HCOO minus and H3O plus. So if we have 0.25 molar HCOOH, kita tak tahu berapa HCOO minus yang terhasil dan berapa H3O plus yang terhasil. Yang kita tahu dia akan less daripada 0.25 molar sebab dia dissociate partially, dia terpisah secara separa. Tapi banyak mana yang terhasil kita tak tahu. So untuk mengetahui banyak mana ion ni yang terhasil, itulah perlunya kita buat ice table. So basically, the calculation of weak acid and weak base is like this. The first one, write the ice table, and the second one, find the value of X. And the last one, solve the problem. So step ni lebih kurang sama macam kita buat ice table untuk chemical equilibrium. Cuma untuk calculation of weak acid and weak base, the clue might be Ka or Kb, pKa or pKb, pH or alpha. If the clue is Ka or Kb, we need to look at the value. If the value of Ka or Kb is larger than 10 to the power of negative 5, for example 10 to the power of negative 4, negative 3, negative 2, etc., we will use quadratic method to find X. But if the value of Ka or Kb is smaller or equal to 10 to the power of negative 5, for example 10 to the power of negative 5, negative 6, or negative 7, or etc., we will use assumption method to find X. Example 1. The Ka for formic acid HCOOH is 1.8 times 10 power of negative 4. What is the pH and degree of dissociation of a 0.010 molar solution of formic acid? First of all, we need to identify the type of acid or base. HCOOH, it is a weak acid, so we need to write the ice table to answer this question. So this is the ice table. For calculation of weak acid and weak base, kita akan gunakan ice table concentration. So initial molar, change molar, equilibrium molar. Equation yang kita akan tuliskan di atas ni adalah dissociation equation. Next, kita akan tengok if there is any phase yang kita nak ignore. So since H2O is liquid, so kita akan ignorekan untuk H2O. Initial ni ianya adalah keadaan di mana acid ataupun base tu belum lagi berlaku proses dissociation. So for initial concentration for HCOOH, kita akan ambil kepekatan yang diberi dalam soalan iaitu 0.010 molar. So inilah kepekatan formic acid sebelum dissociation proses berlaku. So produk pada keadaan initial belum lagi terhasil sebab dissociation proses belum lagi berlaku. Change ni sama macam yang kita belajar sebelum ni. HCOOH ianya adalah reactant, so minus X sebab dia berkurang. Untuk produk, semuanya bertambah, so semuanya plus X. We will total up initial and change for equilibrium. So equilibrium for HCOOH is 0.010 minus X
For HCOO minus, the equilibrium is X. For H3O plus, the equilibrium is also X. So X ni lah concentration of HCOO minus dan H3O plus selepas proses dissociation berlaku. Step 2. Find the value of X. The clue might be Ka or Kb, pKa or pKb, pH or alpha. So this is our clue, which is Ka. Since clue kita adalah Ka, kita akan tengok kepada value of Ka yang diberi. Kalau ianya lebih besar berbanding 10 kuasa negatif 5, kita akan guna quadratic method. Kalau sama atau lebih kecil daripada 10 kuasa negatif 5, kita akan guna assumption method untuk mencari nilai X. Clue kita adalah 10 kuasa negatif 4, iaitu lebih besar daripada 10 kuasa negatif 5, so kita akan memilih quadratic method. Bila dah tahu clue kita apa, kita akan mulakan mencari X dengan menuliskan formula untuk clue kita. Since clue kita ni adalah Ka, so kita akan tulis formula untuk Ka. Then we substitute the value. Ka, this is the value. Untuk concentration yang ada dalam formula Ka, kita akan ambil pada ruangan equilibrium yang ada pada ice table kita. So this is the value. Then we find the value of X using quadratic method. So this is our quadratic equation. So the value of X, the first one is 1.2547 times 10 power of negative 3, and the second one is negative 1.4347 times 10 power of negative 3. So kita hanya perlu memilih satu sahaja nilai X. Kita akan abaikan nilai X yang negatif dan kita akan accept nilai X yang positif. Now we already have the value of X, so we move on to the last step, which is solve problem. The first one, we need to find pH. So the formula of pH is negative log concentration H+. Mana nak dapat concentration H+? Tengok pada kita punya dissociation equation, H+ ni samalah dengan H3O+. So kita tengok pada keadaan equilibrium, concentration H3O+ ni adalah X. So X kita dah dapat dah, ini value-nya. So we just substitute in the formula, so we get the pH is 2.90. Next is degree of dissociation or alpha. So the formula is alpha is equal to X over C. X ni adalah nilai X yang kita dapat masa step nombor 2. C ni adalah initial quantity for reactant. So nak ambil mana initial quantity for reactant? Pergi dekat ice table, tengok initial, tengok reactant. So dia adalah 0.010. So we just substitute the value. So alpha is 0.13. Dia tak ada unit. Kalau percentage of dissociation baru ada unit, iaitu percent. Thank you for watching.